Hello students, and we are here to learn that articles for the exams and for the spoken English and all. So this is very important. These are the minor words, are the small words, but it makes a lot of difference in our sentence, right? So let us know that what are the things we have, and this is the only purposefully we are going to know now in this class for the spoken, but it is helpful for your exam also, SSLC exam, PUC exams, and all other exams. You will know that articles in the easier manner you will learn, right? So article antandre we know in English, right? Everyone knows that those are the small words. What are the articles? When we have to use, and where it is essentially we have to use, otherwise it will that sentence is going to be wrong, right? So those things we are going to understand now. So here article, what is article? First we have to go know, right? So what is article? Articles are the small words that used before the noun. Okay, noun kina ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Noun means what ನಾಮಪದ ಸರ್ವನಾಮ whatever that ನಾಮಪದನು ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ವನಾಮನು ಬರುತ್ತೆ, noun or pronoun, right? So all the noun things ಇರ್ಬೋದು, place ಇರ್ಬೋದು, person ಇರ್ಬೋದು, the things whatever the things will come, that is noun we consider, right? So ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ we'll use, and they tell us if the noun is general or specific. ಆ ನೌನ್ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜನರಲ್ ಅಥವಾ ಅವನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏನಾದ್ರು ಯುನಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆರ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್, ರೈಟ್? ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ದಟ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಅದರದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದೇ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಡೆಫಿನಿಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಆನ್ ಅಂತೀವಿ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ದ ಇನ್ಡೆಫಿನಿಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಅಂತೀವಿ. ಎ ಆನ್ ನೌನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊನೌನ್ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ದ ಯುನಿಕ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. So A we are using before the word started with the consonant. Okay, the consonant. The use, we use the A. A ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ A ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ವರ್ಡ್ that start with the consonants, right? The word with start with the consonants. Consonants ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಲ್ರೆಡಿ we knows that consonants ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಂಜನಗಳು, ರೈಟ್? ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾಯ್, ಬ ಅನ್ನೋದು, ಬಿ ಬಾಯ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ? ವ್ಯಂಜನ ಬ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅ ಟೀಚರ್ ಟ, ರೈಟ್? ಅ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಅ ಡಾಗ್ ಡ, ಅಂಡ್ ಐ ಸಾ ಅ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ರೈಟ್? ಅ ಕ್ಯಾಟ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅ ಸಾ ಕ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಸೂಟೇಬಲ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ಡ್ ಅದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ವೋವೆಲ್ ಸೌಂಡ್. ವೋವೆಲ್ ಸೌಂಡ್, ವೋವೆಲ್ ಸೌಂಡ್, ಸೌಂಡ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ವೋವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ವೋವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್, ಇದು ವೋವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ನ ಮುಂಚೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೋವೆಲ್ಸ್ ಯಾವುವು? ಎ ಇ ಐ ಓ ಯು, ರೈಟ್? ಯಾವ? ಎ ಇ ಐ ಓ ಯು. ಸೊ ಈ ಎ ಇ ಐ ಓ ಯು ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೌಂಡ್ ಬರಬೇಕು, ನಾಟ್ ಎ ಇ ಐ ಓ ಯು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಾರಿ ನಾವು ಎ ಇ ಐ ಓ ಯು ಇಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವ ತರ ಆ ತರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಕಡೆ ಎ ಆನ್ ಹಚ್ಬೇಕಾ ಎ ಹಚ್ಬೇಕಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇ ಐ ಓ ಯು ಸೌಂಡ್ ಕೊಡುವಂತ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆನ್ ಆಪಲ್, ಓಕೆ? ಆನ್ ಆಪಲ್, ರೈಟ್? ಆನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಆನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಆನ್ ಎಗ್, and she has an orange, okay? An orange, an astronaut, right? So ee tara, so we have an use ಮಾಡ್ತೀವಿ, right? The sound is vowel. Then next the the na ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Already told, this is the definite, okay na?
So I have told that definite article ಅದು. So definite ಅಂತಂದ್ರೆ the ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? So while we are talking, when we are talking about something specific, right? Something specific or something uniqueness. ಆ ಆ ಏನು ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ, that maybe everyone knows, otherwise it is universal truth, otherwise it is one thing that everyone knows and everyone speaks about that, right? ಆ ತರ well known personality, that also we are adding the, right? Well known personality, well known things, universal truth, right? Everyone knows that particular things ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, the ಅಂತ ಹಚ್ತೀವಿ. That means for example, that the moon, right? The earth, so the teacher, right? The teacher, that the teacher of that we can use that cancer is one of the greatest teacher, right? So then the sun, right? The sun, the moon, the earth, the planets we are using, the river's name we are using. While where we are using that those words in specifically, so let us see and let us learn. So yes, okay. So here, and when we talk about the animals and birds like a tiger and eagle, okay, like that, okay. So we can give the lot of examples, thousands of examples, right? Like that. So the ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Already known things. Okay? Already we know that things. So for examples, that moon, the earth, right? That all. And the dog was barking. The dog was barking. The dog, which dog is barking? We know that, right? Which dog is barking? Because of that, we are telling the dog is barking. Okay, the dog is barking ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, right? So only one thing in the world. Okay, ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ. The universal truth, okay, universal truth, earth, the moon, the star, the sky, okay, this is all one things we have, only one in the world, right? The mountain, Himalayan mountain, right? The mountain, the Ganga, the river, right? These are, it will come next, okay, one in the world. So that all comes, so the sun, so the moon, the earth, okay. Specific object means ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಸ್ತು ಆಗಿರ್ಬೋದು, a mobile, right? The mobile, right? The camera, the book on the table, right? The boy blue boy wear a new shirt, right? ಆ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು, the boy wear a new shirt, the boy blue in shirt, right? ಅವನು ಶರ್ಟ್ ಯಾವ ಕಲರ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ? ಬ್ಲೂ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ರಿವರ್ಸ್, ದ ಗಂಗಾ, ದ ಯಮುನಾ, ದ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ, ದ ಏನದು, ದ ಕಾಂಗೋ, ದ ಅಮೆಜಾನ್, ರೈಟ್? ದ ಸುಪೀರಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್. The sea andra, the Red Sea, the Black Sea, the Dead Sea, right? We can call. And also the Arabian Sea, right? We had. And a mountain, the mountain, highest mountains are there in India. Okay, Kilimanjaro, right? The mountain, Kilimanjaro, the mountain Himalaya, right? The mountain K2 Gadwin, and all those things. And the superlatives of the sentence, the superlative, wherever you are using superlative, what is it means? The superlative ಅಂದ್ರೆ highest, best, and cutest, est forms, okay, which are the comes with the est forms, best, biggest, highest, tallest, and smallest. So ಯಾವುದು superlatives ಬರ್ತದೆ, ಆ superlatives words ಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? the use ಮಾಡ್ತೀವಿ, the highest ಅಂತ ಹೇಳಿ. Musical instruments, okay, the where we use the that musical instruments like what? The violin, the harmonium, right? The violin, the harmonium, the guitar. So like that we are using. So I hope you understand this much. This is enough for your understanding, I hope. So ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ you can go and search Google. You will get, right? Google Baba is there already, we know, right? Everyone, everything we can get it in 1 second. ChatGPT is there also, right? So we have lot of things to get the information, but still the teaching is the uniqueness. The teaching ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಗಲ್ಲ. I hope you understand. If you have a confusion, if you have a doubts, if you wanted more things from us, so tell us, no, that we will do and we will give our 100%. So everyone share, like, and comment in the below. So this is all for today's class. Thank you. Bye bye.
For example, so here we have a for examples of the articles. So here, ye anna elli elli use ಮಾಡ್ತೀವಿ, right? The when we talking about the anything, okay, like whatever the hannu, hampla, okay, fruits, animals, flowers, whatever we are talking about, but where there is a consonant sound, there we are adding a pineapple for, okay. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಫ್ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆನ್ ಆಪಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆನ್ ಆಪಲ್. So like that, there are many examples you can take, right? So like that. And next, when we are talking about professions means what? So already the jobs, right? Rutti. So illi a doctor, already we told that a teacher, right? So a doctor, right? An engineer, that's also profession. But while we are using here, that is an.